టెక్నాలజీ కోర్సెస్ కోసం ఐఐటీస్ ఉన్నాయి, మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ కోసం ఐఐఎమ్స్ ఉన్నాయి, సైన్స్ కోర్సెస్ కోసం ఐసర్స్ ఉన్నాయి. కానీ డిజైన్ కోసం స్పెసిఫిక్గా ఏమైనా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. సో డిజైన్ కోసం స్పెసిఫిక్గా NID ఉంది. సో ఈ పాడ్కాస్ట్లో మన గెస్ట్ 2 years back where she got admission at NID and recently she completed her masters from NID. సో ఈ పాడ్కాస్ట్లో మన యొక్క గెస్ట్ ఎవరు అంటే ప్రత్యూష, వేర్ షీ రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ హర్ మాస్టర్స్ ఫ్రమ్ NID. సో ఈ పాడ్కాస్ట్లో మనం తన యొక్క ఎంటైర్ జర్నీని అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం. లైక్ హౌ డిడ్ షీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ NID ప్రిలిమ్స్, ఆ తర్వాత స్టూడియో టెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఇట్లాగా తన యొక్క ఎంటైర్ జర్నీని అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం. సో మీరు కనుక NIDకి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మేక్ ష్యూర్ యూ వాచ్ దిస్ ఎంటైర్ పాడ్కాస్ట్. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడ్యూ, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. Pratyusha, welcome to the podcast once again. Hi Joshua, thanks for having me again. Yeah. How are you? Ela unnav? I'm good, and how are you? Yeah, I'm also good too. So Pratyusha, like previously we did a podcast about your journey to Adobe. So ee podcast lo manam we will talk about your journey to NID. So we will directly get into the podcast. సో మనకి డిజైన్ ఫీల్డ్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత ఐఐటీస్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత NID, NIFT, ఇలాగ మనకి డిజైన్ కోసం మనకి వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. సో వై డిడ్ యూ చూస్ స్పెసిఫికల్లీ NID ఫర్ యువర్ మాస్టర్స్? So when I decided to pursue higher education in the field of interaction design, one of the first questions నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అసలు NID క్రాక్ చేయగలుగుతానా, అండ్ అసలు is it up to my level and can I even get in? Kani, after research, I found out that I would love to study at NID, and our research batti I realized that mainly I am looking forward for NID for studying under those great design leaders and industry experts, and having exposure to industry while studying, and mainly having like-minded people around you who are there with the level of curiosity that you own. And one of the biggest assets of NID is the way the design is taught at NID. In the previous podcast also we discussed how is my previous design education different from NID's design education. Both are amazing on its own, but at NID I was more free and flexible to explore interaction design, and this is why I chose NID, and I feel like that is how NID stands out, the way the design is taught at such institution. సో ప్రత్యూష, NIDలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే మనకి బేసిక్గా 3 stages అయితే ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ ప్రిలిమ్స్, ఆ తర్వాత మనం స్టూడియో టెస్ట్కి అపియర్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి అపియర్ అవ్వాలి. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ప్రిలిమ్స్. సో లైక్ బేసికలీ NID ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ డిసెంబర్ ఆర్ జనవరి ఫస్ట్ వీక్లో అయితే ఉంటుంది. సో లైక్ వెన్ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ NID ప్రిలిమ్స్? So I think I would be a very bad example, because I decided to appear for NID towards the very end. Suddenly నాకు ఒక realization వచ్చింది that I want to pursue higher education, and I wanted to apply that year itself. So I think I started my preparation from like I started in 3 months or something before the exam. It is a very short time, but again I would like to say that since I studied design for my bachelor's and I was also working as a designer, I think that was also part of my preparation. But specifically for the exam, I started 3 months before the NID prelims exam. So you cleared NID prelims with 3 months of preparation. Yeah, I think we can say that. Okay. ఎందుకంటే లైక్ ఐ సా లైక్ సో మెనీ పీపుల్ లైక్ దే విల్ టేక్ ఇయర్స్, లైక్ 1 year అవసరమైతే దే విల్ టేక్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ అగైన్ ఫర్ NID. సో యూ లైక్ క్రాక్డ్ యువర్ NID ఇన్ 3 months. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎ గుడ్ థింగ్. సో ప్రత్యూష, లైక్ లెట్ సపోజ్ వన్ స్టూడెంట్ ఎవరైనా సరే ఒక NID ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుందాం. సో లైక్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ డూ యూ రికమెండ్ టు హిమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లియర్ NID ప్రిలిమ్స్? So I think I'll suggest the first thing is Google-loki వెళ్ళి previous year questionnaires అన్ని download చేయండి. Solve as many questionnaires as you can. I did around 15-20 previous year questionnaires. అది చేయడం వల్ల we will see a clear pattern in the way questions are asked. Certain type of concepts are given priority, and for example, on top of my mind I can say there are always questions related to art history and graphic design movements in the history,
like cubism and all those Russian constructivism, etc. Apart from art history and design movements, you're asked questions related to famous designers and their contributions, and you should have a fundamental understanding about basic principles of design like color theory or elements of design or typography. So ivanni basic principles that can be studied from online or textbooks or Medium, and there are various good resources that you can refer to and equip yourself with this knowledge. So these are the questions that are usually repeated. So again, this might have changed from the last time that I wrote. So the way to understand ఏమేమి అడుగుతారు అనేది is to solve previous year questionnaires. You will be able to clearly see a pattern in the type of questions that they're asking. So yeah, and basic sketching is very important. I don't say that you have to become a fine artist or a sketch specialist, but having a basic understanding about proportions and perspectives and lighting and shadow is very crucial. You're not expected to sketch a human exactly like the human is, but you are expected to sketch in the right proportion when it's compared to a certain object. So these kinds of things really help. Okay, nice. So now let us go back to your NID Prelims exam day. Exam mundu chala mandi students they will have a lot of fear, lot of anxiety, and they will be lot of nervous. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఏరియా అంతా కష్టపడిందంతా కూడా ఆ 3 అవర్స్లో డిసైడ్ అవుతుంది. సో లైక్ హౌ యూ లైక్ ప్రిపేర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్? So actually one fun story is I wrote my exam while I was having COVID. So I just got negative COVID 2 days before, and my exam was on 2nd January. I got negative on 28th of December or something like that, if I remember. And that was during the 3rd wave of COVID. So I was just recovering from it. So I did not prepare anything prior to that exam, 1 week before to the exam. I just went with a strong hope. Of course, it's not an ideal way to do it. Of course, you need to, warm yourself up and revise a lot of concepts before entering the exam hall. But yeah, I think given my circumstances, I just went to the exam hall with expectations and, a lot of hope. But again, all of that, I'm able to say that I did that because a lot of preparation in the background was going on. Like I was working as a designer. I did my bachelor's in design. So having those strong foundation, there was already a foundation. So I was able to take that advantage. So before exam, I was super nervous like any other student. During the exam, I was super nervous like any other student. But so finally, like మీరు కోవిడ్ని బ్యాటిల్ చేసి దాన్ని గెలిచిన తర్వాత then you have went to give the exam. So it is a wonderful thing. So like let us assume this was your exam day. So finally you entered into exam hall. So like మీ యొక్క complete NID prelims యొక్క exam experience ఏంటి? Like how you like given your exam? I was super nervous before entering the hall. I was super nervous while attempting the exam. But after seeing the questionnaire, I was sort of calm because the questions were not really complex. It was not an enigma that we sit and think that అసలు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే అంత కాంప్లెక్స్ కాదు. దే ఆర్ జస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బేసిక్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ మీ దగ్గర బేసిక్ అబ్జర్వేషన్ క్యాపబిలిటీస్ ఉంటే యూ కెన్ సాల్వ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ రియలీ ఈజీలీ, అండ్ బేసిక్ aptitude questions, basic sketching. So yes, the paper that I attempted was tough that year. The questionnaire was a little tougher than the previous year, but like taking one question at a time, so I was able to solve in that manner. సో ఫైనల్లీ మీ యొక్క NID ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ని మీరు కంప్లీట్ చేశారు అండ్ మీ యొక్క ర్యాంక్ కూడా వచ్చేసి ఉంటుంది. సో వాట్ వాజ్ యువర్ NID ప్రిలిమ్స్ ర్యాంక్? So as much as I remember, I think I got all India rank 11 for my prelims exam. With 3 months of preparation, like you secured all India 11 rank, so it is a very good thing. I think like you did some background work as well, but yeah, it is a good rank I think. So now let us get back to your studio test. So మనకి స్టూడియో టెస్ట్కి ఖచ్చితంగా మనకి NID ప్రిలిమ్స్ లాగా అంత ఈజీగా అయితే ఉండదు. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ అడ్వాన్స్డ్. సో మీ యొక్క NID స్టూడియో టెస్ట్కి లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్? So I think rightly pointed out, prelims is a very general approach. Danlo general design questions adutaru, but when it comes to studio test, it's specifically for the discipline that you applied for. Since I applied for interaction design, I had to learn, not learn, but revise and
warm up and read concepts of interaction design specifically before appearing to the exam. యా ఓకే. సో ఫైనల్గా లైక్ టుమారో కానీ లేకపోతే డే ఆఫ్టర్ టుమారో లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద స్టూడియో టెస్ట్ ఫర్ ద క్యాంపస్. సో మీరు ఆ క్యాంపస్కి వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ లైక్ ఫ్యూ థింగ్స్. సో ఎవరైనా సరే స్టూడియో టెస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే షుడ్ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్, అలాగే వాళ్ళు స్టూడియో టెస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్స్ దే హ్యావ్ టు క్యారీ. For I remember carrying basic design, basic stationery, pencils well sharpened to be all the bold as well as hard bold HBs. Both should be in your pencil kit. So all kinds of pencils, and I took erasers, rulers. So basic design, things which are required for your sketching. So all those things. And specifically for interaction design, we don't need to carry any other material, because I see other disciplines usually carry Fevicol, scissors, or clay and other things that they have to mix with hand. But for for interaction design, since it's the priority is given to digital design, you don't have to carry a lot of things with you. So those were the things that I carried with me. And one thing that I kept in mind before going to this exam hall is that they're looking for uniqueness and creativity. They don't want templatized answers. So that's the one thing that you need to keep in. Okay. Like I hope like you carried a portfolio also. Like మీరు only physical portfolio carry చేసారా లేకపోతే digital portfolio? So for studio test, they do not see your portfolio. It's only a pen and paper exam. So you have to give an exam and you have to come back. Interview is usually scheduled another day. During my time, since it was COVID, it was an online interview. So I showcased my website to them on my laptop over a Google Meet. But for my juniors and my seniors, I remember that they had to carry a physical portfolio with them. Even then, people can get their digital portfolios also, but preferably you print out all the necessary material and present it in front of them for a better view. ఓకే. అంటే లైక్ 2026లో ఒకవేళ ఎవరైనా సరే అపియర్ అవుతున్నట్లయితే దే హ్యావ్ టు క్యారీ ఫిజికల్ పోర్ట్ఫోలియో. Yes, it is good to have a physical portfolio. మీరు చేసిన వర్క్ని జస్ట్ ప్రింట్ అవుట్ చేసేసి జస్ట్ రిప్రజెంట్ ఇట్ బెటర్. సో నౌ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ NID స్టూడియో టెస్ట్. సో లైక్ మీ యొక్క NID కంప్లీట్ స్టూడియో టెస్ట్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అయింది? Okay, so it's very actually I still remember the nervousness that I had before entering the exam hall. Usually it's a hour-long exam. There will be questions where you are expected to. I remember there were 4 questions related to sketching. You had to ideate and sketch solutions for the problems that they have asked. There was also another question usually which is a short answer type of a question where they can ask like design an icon or design a logo. So short answer sketching and a long answer long sketching sort of questions will be asked. And yeah, they will be specifically related to your discipline. So if for UX designer, they would specifically revolve around sketching user flows, or they will give you a problem and ask you to briefly give a concept sketch. They can ask you even information architecture. They can also ask you quick. There will always definitely be a question related to user interface design, since it's of course very obvious. So you might have to sketch app or a website overall layout, and what kinds of elements or sections do you want to have in that UI. So these are the questions that you can typically expect. Yeah, there will be no questions related to model making, since the discipline does not deal with a lot of that. అంటే ప్రిలిమ్స్ లో ఉన్నట్టు దీంట్లో ఆప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవేం ఉండవా? డైరెక్ట్ ఓన్లీ వి హావ్ స్కెచింగ్ క్వశ్చన్. Yeah, we don't have anything related to aptitude. It's just sketching, and sometimes there might be multiple questions as well, multiple choice answers. సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ NID స్టూడియో టెస్ట్, సో మనం ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవడానికి వాళ్ళు ఏమైనా టైం ఇస్తారా, లేదా వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ స్టూడియో టెస్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ టేక్ ఇంటర్వ్యూ రైట్ అవే? No, usually we get at least a day or two gap in between. So it will never be immediate ga aithe undadu. So you will get some time to freshen up for and prepare well for the interview. ఓకే. సో మనం ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు లైక్ వాట్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్? లైక్ మనం పోర్ట్ఫోలియోతో రెడీగా ఉండాలా, లేకపోతే లైక్ హౌ షుడ్ వీ ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ?
So for the interview, mainly we need to have a portfolio prepared, and we need to prepare a project that we want to present to them. Usually they have already gone through your entire portfolio, then they have specific questions prepared for you. So be ready to answer the details of your project and have questions prepared, like about yourself and the place that you come from, the bachelor's that you did in, and what kind of work do you like to do. So usually the questions revolve around you and your projects. సో ఫైనల్లీ ద డే ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ కేమ్. సో మీ యొక్క ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. లైక్ హౌ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్? ఓకే, సో యూజువలీ మీకు ఒక స్లాట్ టైం ఇస్తారు, 9 to 9:30 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆ స్లాట్ టైంలో యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్, అండ్ మిమ్మల్ని ఒక 3 panel or a 4 panel members panel will ask you questions. So if I want to share my experience of the interview, it was for about 20 minutes. It can range, kontamandiki 5 minutes lo ayipena vallu unnaru, kontamandi 15 minutes, kontamandi 1 hour. So it depends on person to person. There is no time limit as such, but on an average 20 minutes మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. And for me specifically, the questions revolved around knowing about myself. For example, one question I remember is they wanted to know more about Hyderabad, and since so they wanted to know more about Telugu as a language. Telugulo, what do I know specific things about its script, and Hyderabad gurinchi they ask questions related to one of the projects that I did. So as I told, me projects anni vallu already chadivesi chooses pettaru, so they will ask specific questions like open your project 3 where you have set this point. So why did you mention that point? So you have to read and prepare for your portfolio thoroughly. And mainly they want to know about you and your hobbies. So if you have specific hobbies, do call them out. Like I was always fascinated about photography and filmmaking, so I mentioned that in my portfolio. So they asked around 5 to 6 questions related to why do you want to do photography, or what kind of objects do you photograph, and so those kinds of questions, that is what you can expect. సో ప్రత్యూష, లైక్ ఫర్ NIDలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే సో అరౌండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్కి అపియర్ అవుతారు. సో ఇన్ దట్ 100 of students, లైక్ దే హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ లైక్ వెరీ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్. సో ఈ యొక్క హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్లో లైక్ ఒక స్టూడెంట్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ ప్యానల్ అసలు ఆ యొక్క స్టూడెంట్ దగ్గర నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? So actually అయితే if we talk about say masters in design, they have an intake of 19 students. So in a class of 19 students, what they expect is అందరూ ఆ 19 స్టూడెంట్స్లో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఒక్కొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయి ఉంటే it's much better. So they have a particular ratio. They want architects, they want engineers, they want biologists. So diversity ni embrace chestaru. So they think of if I'm interviewing, what will Pratyusha add, what kind of value will she add to this composition? A class lo oste asalu తన పియర్స్ తన గురించి ఏమైనా అసలు నేర్చుకోగలరా? డస్ షీ హ్యావ్ ది ఎబిలిటీ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ పియర్స్? హౌ డస్ షీ టేక్ ఫీడ్బ్యాక్? సో దే లే అ లాట్ ఆఫ్ they lay strong emphasis on this, and they prioritize how is your communication skill, how is your feedback taking skill, and they mainly look at you in a way ki how is she different from others, or how is he different from others, what kind of value are they adding to the composition that they have already decided. So do not fear that I have a lot of engineers come up to me and ask like if I'm from a tech background, will I be not shortlisted? But in fact, like everyone from any discipline would be given the same priority. It's just that you need to be clear on yourself. Why do you want to get into NID, and what kind of value you can provide? It's a equal give and take. What kind of value you can provide, and what kind of value do you want to derive from NID also? ఓకే. సో లైక్ ఫస్ట్ మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి, లైక్ వై వీఆర్ జాయినింగ్ NID. కరెక్ట్. ఎస్. ఓకే నైస్. సో మీ యొక్క లైక్ ఎంటైర్ ప్రిపరేషన్ లైక్ ఫర్ NID ప్రిలిమ్స్ కానీ, లేకపోతే NID స్టూడియో టెస్ట్ కానీ, లేకపోతే NIDకి ఇంటర్వ్యూ కానీ, లైక్ డూ యూ ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ వైల్ ప్రిపేర్ ఇన్ దిస్ కంప్లీట్ జర్నీ? Sure, I think challenges are common in anywhere and everywhere. So I strongly remember when I was creating my portfolio for NID, I was
థింకింగ్, అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళకి నచ్చుతుందా, ఈ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు అసలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా, ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ టు యూఎక్స్ డిజైన్. So how I overcame this whole doubt in me was I contacted some people who are already studying at NID, and I also referred to their portfolio. So NID has a website called portfolio.nid.edu. So this is a place where it's a collection of portfolios of your of NID seniors and upcoming batches and every batch. So our compilation is amazing. So whenever you have a doubt, you can go and check out what kind of projects those students are doing. So I solved my challenge by doing that. Like I just went and saw elanti projects are prioritized or preferred. So that is how I did my. సో ప్రత్యూష, లైక్ లెట్ us assume లైక్ ఎవరైనా సరే ఒక స్టూడెంట్ ఎన్ఐడిలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఎన్ఐడి ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అనుకుందాం. సో లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూ టిప్స్ యూ విల్ సజెస్ట్ టు హిమ్? Okay, first thing is please do read a lot about design history and from what is the history of design from its inception to the date. So what are the current changes that are going on in the design industry? Have general awareness and basic design ni practice, basic sketching ni practice cheyandi. So one tip our faculty used to give at college is practice 1 mm lines. So what you have to do is you have to take a 2B or a 4B pencil and just draw a straight line in any paper, and do that every day without fail. Just draw hundreds of straight lines with free hand, no ruler. So what happens is మీ చేయి మీ మాట వింటుంది. తర్వాత మీరు ఏమైనా స్కెచ్ చేద్దాం అనుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ హ్యాండ్. you're able to sketch anything that you want and express your idea, because at the end you want to rely on yourself before any tool. You cannot say నాకు ఐడియా వచ్చింది, I will use Figma or anything else to mock up it and show you. You should be able to quickly sketch that up and show. So practice a lot of basic sketching, practice a lot of learn design history, learn current trends in design, keep yourself updated with current trends like generative AI or what are the other technologies that are currently being used in that field. Also design, UX design is a specific field, is very dependent on technology. Like even when you join the company, when you're working, you need to have strong communication skills and you need to have cross team collaboration abilities. So మీ ఫెలో డెవలపర్స్ ఆర్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళ ఫీల్డ్లో ఏం జరుగుతుందో కూడా మీకు తెలుసుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ ఇన్ యువర్ డిజైన్. సో మిమ్మల్ని మీరు డిజైన్ కాకుండా ఈవెన్ టెక్నాలజీ గురించి అప్డేటెడ్ ఉంచుకోండి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టిప్స్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ. సో యా. సో ప్రత్యూష, లైక్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఓన్ డిల్యూషనల్ మైండ్లో ఉంటారు. సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూనిక్ ఇన్ దర్ ఓన్ వే. So like which type of students do you recommend for NID, like to join NID? I think everyone is suitable. Like manlo unna curiosity is something that is the basic thing that is required for design. So everyone and anyone is suitable for NID. There is no specific description or a JD that is required. Like qualities unna valle suitable. Anyone who wants to enjoy that side of their brain, that creative side of their brain, they can choose to apply. So Prathyusha, like this is the final question for this podcast. Like how someone can contact you? I am available on LinkedIn. You can search my name Lakshmi Pratyusha and I will pop up in the results, or you can also search for my portfolio pratyusha.in and you will have my contact details listed out there as well. Okay, so guys, I will give Prathyusha like a social media handles links in the description. సో మీరు ఎవరైనా సరే ప్రత్యూషాని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే కింద లింక్స్ని క్లిక్ చేసి మీరైతే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ప్రత్యూష, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైక్ యూ హ్యావ్ గివెన్ లైక్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ షేర్ like your complete experience while joining NID. Thank you once again. Thank you so much. I was equally benefited with this conversation. Thank you.